我们一起加入客家风情，大家来讲客家吧。If there's one thing the people in Kaohsiung's Shanling district love, it's their bottle gourds. This predominantly Hakka region, like many rural areas in Taiwan, is known for its own particular specialty, which they celebrate during the year with special events. But unlike other areas, Shanling has 3 separate festivals all devoted to different types of this versatile vegetable. With an unspoiled environment, Shanling is great for agriculture, and with so many premium gourds, the locals use them for everything from food to decoration to artworks, all of which visitors can try for themselves at gourd cultural centers and museums. Yo, what's up? It's time to talk about Hakka on ICRT. Hello， 大家好，我係邊個 Leo。Hello， 你好，大家好，我係 Joseph Lee。嘿 Joseph， 我们今天来到高雄哈，我要带你来去一个后花园拈花惹草一下啊，真的吗？你有朋友有这么大的房子在这边，我们可以在后花园跑。没有啦，我讲的是山林区。这山林区它是高雄的后花园。哦，是一个隐藏版的地区就对了，这样子吗？是山林区是高雄第2大的客家乡镇境内的客家人大概占了63%都是客家人山林区呢，它有另外一多，那就是葫芦多。我对葫芦一直都很好奇啊，我很少看到啊。那个葫芦呢，是嫩嫩的时候，它是可以吃嘛，晒干之后呢，把它剖开，然后变成是水瓢，也对，工具，或者是把它钻孔之后呢，就可以装东西啦，就变一个水壶了。是啊，而且这葫芦它的谐音叫做福禄福禄。所以呢，我们就会把葫芦做成很多的艺术品，然后送给人家。这葫芦里面有非常多的种子，所以呢，又代表了多子多孙。太好了，这次来我一定要买好几个回去。没错，我跟你讲，来到这里一定要好好的参观一下。像这边的新庄国小，它就特别设立全台湾第一个葫芦艺术馆，里面很多就是这边的师生啊，还有乡民的葫芦雕刻作品。另外他们推广这个葫芦的文化产业设立了葫芦艺术文化村呢。厉害了，这听起来就是一个葫芦王国了嘛。没错啊，所以这边很多的游客到这里就可以学葫芦 DIY 雕刻课程。太好了，自己做自己带回家。没错。今天我要好好跟葫芦熟悉一下对。我们现在先来教大家这几个客语喽，包括我们的葫芦the calabash or bottle gourd， 福禄 ，and it sounds like prosperity at the same time。那福禄又怎么说呢？福禄 ，and it also signifies having lots of kids， 多子多孙，斗智斗孙。And now you know that does for today's talk about Hakka。什么太嘎？俺只say张来了。客家风情由客家委员会监制。We Love Hakka has been brought to you by the Hakka Affairs Council.